Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na katika habari yetu ya kwanza, serikali ya Norway imetoa msaada wa fedha wa shilingi bilioni 8 kwa shirika la afya duniani WHO kurahisisha usambazaji na upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 ili watu wengi nchini waweze kupata chanjo hiyo. Sherehe ya makabidhiano ya fedha hizo ilifanyika katika ofisi kuu za Wizara ya Afya mjini Kampala. Mpango huo utakaorahisisha usambazaji na upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 nchini unalenga kuwafikia 60% ya watu ambao wapo katika umri unaoruhusiwa kupata chanjo hiyo na wale ambao wapo katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa na COVID-19 kutokana na maradhi mengine walionayo. Serikali ya Norway imetoa msaada wa shilingi bilioni 8 kurahisisha utekelezaji wa mpango huo kwa ushirikiano na Wizara ya Afya nchini na shirika la afya duniani WHO. Has given 80 billion Ugandan shillings, which comes to about 20 million Norwegian krona, or over $2.4 million. This will, of course, our need is far more bigger than this, but for the vaccines we are going to have next week, which is also supported by Norway's dose sharing, and the one which follows with the another batch which we expect would be from other dose sharing, which would be about another 1 million doses. This funding will make sure that that reaches the public in time. We know that the population is looking forward to be vaccinated. We know that there can be a rush to vaccination, but to ensure that we have to get prepared and make sure that the people are trained, the facilities are there, the recordings are there, and so forth. And this is going to help us do that, and that's most important. So we are really happy that we are able to provide this. It is 8 billion Ugandan shilling. And let me also mention, since we are here today, that next week, Norway is also providing 285,600 additional vaccines through the COVAX cooperation to Uganda. So hopefully it will be possible to get the vaccines and get them out and get the Ugandan people that need them most at this time to be vaccinated as soon as possible. Of course, ably done by the Ugandan government and Mpango huo unatarajiwa kutekelezwa kwa miezi 12. Waziri wa afya nchini Dr. Acheng anaarifu kwamba kuna aina nyingi ya chanjo ya COVID-19 na ametaja baadhi ya chanjo hizo zilizopo hapa nchini. Waziri Jane Ruth Acheng ameelezea pia kwamba mamlaka ya madawa nchini ina uwezo wa kuhifadhi chanjo ya Pfizer na Moderna kwa viwango vya joto vinavyohitajika na kuelezea pia jinsi nchi za Afrika zinavyohangaishwa wakati wa kutafuta chanjo za COVID-19. Waziri Acheng ameshauri jamii nchini kuendelea kufuata masharti dhidi ya COVID-19. Waziri wa ICT na mwongozo wa taifa Mheshimiwa Chris Bario Munsi kwa ushirikiano na wadau wengine amezindua mashindano yaliyopewa jina African Internet of Things and Artificial Intelligence. Mashindano hayo yanalenga kuwahamasisha vijana wa vyuo kuwa wabunifu zaidi katika nyanja ya ICT kwa maendeleo zaidi ya nchi. Mashindano hayo yanawalenga wanafunzi wa vyuo walio katika mwaka wao wa mwisho wa masomo na ambao tayari wanajihusisha na kazi za ubunifu za kiteknolojia. We are therefore working with the ministry responsible for education and sports here in Uganda to ensure that our children start coding early in life.
Schools are progressively being connected to the internet, and school labs are being equipped everywhere in the country. This support is also being extended to universities and tertiary institutions such as Muni University in the northwestern part of the country, Guru University in the central north, and Soroti University in eastern Uganda. Kwa mujibu wa Profesa Vinicius Bariamureba ambaye ni mwanachama wa kamati ya usimamizi wa mashindano hayo, anasema kwamba mashindano hayo ni fursa nzuri kwa ukuzaji wa vipaji na uendeshaji wa biashara zinazohusiana na masuala ya kiteknolojia kutoka kwa wabunifu mbalimbali nchini. The main organizer is the IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE is that world body that where you go for membership. Like when you look at medical doctors, you can go to Medical Doctors Association. This is the global body, and this body has some of the world's billionaires. So when you get into that network, that's how we are going to get Ugandans associating with the best. You know, your network is the net worth. When you network with the best, you also become the best. Washindani 6 watashiriki mashindano hayo kwanza kwa ngazi ya kitaifa, na baada ya hapo watachujwa kushindana katika ngazi ya kimataifa wakiwa Dubai, na kisha watapewa fursa ya kujadili na kujifunza mengi zaidi kutoka kwa wabunifu wengi kutoka makampuni makubwa ya kazi za ubunifu duniani kama Apple, Facebook, Yahoo na zinginezo. Now, the winners at Africa level will be supported, some of them to go to Silicon Valley, to go to all these what we call world-class incubation hubs. And the reason they are going to go there is to work on the innovations and turn them into $1 million projects or $1 billion projects. Sadamu Bale, UBC Habari, Kampala. Shukran sana Sadam Mubale kwa taarifa hiyo. Na wenyeji wa kijiji cha Nankuwade Lubanyi katika wilaya ya Wakiso wameshangazwa na tukio ambapo watu watatu wamejitokeza na kudai kwamba kila mmoja wao aliuziwa kiwanja kimoja na bibi kizee mmoja ajulikanaye kama Rosemary Sendi. Watatu hao, kila mmoja wao akiwa na hati miliki ya kiwanja hicho kimoja, walimfuata bibi kizee huyo aliyewauzia kiwanja hicho na kutaka wapewe maelezo, kila mmoja wao akitaka akabidhiwe kiwanja alichouziwa na bibi kizee huyo na nusura wampige. Watatu hao waliouziwa kiwanja hicho kimoja ni mwanajeshi kwa jina Mpagire Richard, na mwingine Nanyonga Regina, na mwingine pia Mayanja Mugoma Gerald. Watu watatu wamejitokeza leo katika kijiji cha Nankuwade, na kila mmoja akidai kiwanja chake cha ardhi kutoka kwa mama huyo. Watu hao wametajwa kama Mpangiro Richard ambaye ni mwanajeshi, mwingine ni Nanyonga Regina, na wa mwisho ametambuliwa kama Mayanja Mogoma Gerard. Inasemekana kuwa kiwanja hicho huyo mama amekiuza kwa watu tofauti, na siku hiyo kila mmoja wao inasemekana alikuja aonyeshwe mipaka ya kiwanja chake alichouziwa na huyo mama. Manja endagano hino ya milioni 3.5. Kila mmoja wa watu hawa watatu alikuwa na hati miliki ya kiwanja hicho kimoja. Inasemekana kama mama huyo aliwauzia kiwanja hicho kimoja kwa watu mbalimbali. Mmoja wa wadai wa kiwanja hicho, mwanajeshi kwa jina la Mpangire Richard, anasema alilipa shilingi za Uganda milioni 12, na alipotaka kuanza kujenga nyumba katika kiwanja hicho alizuiliwa, ila akawa mtulivu na subira mpaka sasa, lakini anasema inatosha. Twagikola nga mugwa musanvu nga 24 mugwe 10 nga 24 buli bati tutasasudde buli muntu akozese kifo kya. Mbali na kila mmoja kudai kuwa na hati miliki, wanaodai walipewa na mama huyo, yeye mama amewaruka na sokomoko likaanza na kusomba kadamnasi kujionea kilichokuwa kinaendelea. Mama huyo anasema anajua tu mtu mmoja tu kati ya wote watatu, na pia
kuongeza kuwa hampi umiliki wa kiwanja, bali kutokana na hali hii ya viko kutoweza kutoka nje, ikimalizika atatafuta hela na mrejeshe hela zake. Mmoja wa viongozi wa kijiji, hususan anayehusika na masuala ya ulinzi, Yoweri Bafirawa, amehakikisha kuwa mama huyo ana mizengwe, ila akaomba wote waelewane kuhusu swala hilo. Na hivi sasa na kupeleka studio za matangazo, kisha nitarejea na habari zilizobaki. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless. The Universal Periodic Review, UPR, is a unique process under the United Nations. It involves peer review of the human rights records of all UN member states every 4 years. The ultimate aim of the UPR is to help improve on the human rights situation in all countries through technical assistance and cooperation. Uganda will be reviewed in January 2022. This is an opportunity to raise international advocacy on Uganda's human rights situation. The National Coalition of Human Rights Defenders Uganda is coordinating all CSOs to participate in the CSO alternative reporting process in liaison with the Ministry of Foreign Affairs. For more information, email info@hrdcoalition.ug or call 0772 484 504. Tunaendelea na habari zaidi, na hii ni UBC TV. Sekta ya utalii nchini inaonekana kukwama kwa miaka miwili mfululizo kutokana na janga la COVID-19 lililofuatiwa na amri ya lockdown. Amri ya kutotoka nyumbani imepelekea watalii wengi kusitisha safari zao nchini na hivyo kuisababishia hasara kubwa sekta hiyo. Amri ya kutotoka nyumbani imepelekea watalii wengi kusitisha safari zao nchini na hivyo basi kuisababishia hasara sekta ya utalii. Pamoja na hayo, habari njema ni kwamba amri ya pili ya lockdown ambayo inaendelea sasa hivi kutekelezwa nchini kidogo ina nafuu ikilinganishwa na lockdown ya kwanza ya mwaka jana, kwani kipindi hiki shughuli katika sekta ya utalii zinaendelea na hazikusimamishwa. Rather between April and June we had around 1,040. June alone we had around 1,010, which means between April and June you had around 40, 30, and then the other all came in June. Now this year we've got around 12,000 visitors in the month of June who have visited the protected areas. This is a huge difference, you know. And if you look at the quota, for instance, between April and June, we've got around 38,000 visitors. Hata hivyo, masharti makali ambayo yamewekwa na serikali kudhibiti kuenea kwa COVID-19 yamekatisha tamaa watalii wa nje na wa ndani ambao wangeenda kutalii sehemu mbalimbali na hivyo kuchangia ukuaji wa sekta hiyo. When the second wave came, we thought it was a joke, another lockdown. Now, this second lockdown is different from the first one because tourism was left to operate. However, it is clear that it has largely affected local tourists because the conditions that have been set to follow, someone using a tourism registered vehicle, having a negative PCR tests, and all these other requirements are not easy for locals really. Most of them have sat home and have complained that we have left them out. Bashir Hanji, afisa wa uhusiano katika mamlaka ya wanyamapori nchini UWA, anasema kwamba ingawa shughuli za utalii hazikusitishwa kipindi hiki cha lockdown ya pili, lakini bado watalii wanaokwenda sehemu ya utalii ni wachache mno. Watalii wengi wanaokwenda kutalii sehemu mbalimbali nchini ni wageni wanaoishi nchini na raia wa nchi za Afrika Mashariki. Dennis Ikoa, UBC Habari.
Shukran sana Dennis Sigoa kwa taarifa hiyo. Na mamlaka ya mapato nchini URA ilipata hasara katika utendaji wake wa kazi wa mwaka wa fedha wa 2020-2021. Hasara hiyo ikitokana na janga la COVID-19 ambapo pia uchumi wa taifa ulishuka. 15% in comparison to 2019-2020 fiscal year. The revenue growth is attributed to, among others, debt recovery, implementation of the digital tracking system. Na kimataifa, serikali ya Afrika Kusini inajiandaa kuwapeleka kwenye sehemu mbalimbali nchini humo wanajeshi wapatao 25,000 kwa ajili ya kudhibiti ghasia zinazoendelea kwa siku 6 mfululizo. Watu 72 wamekufa na wengine zaidi ya 1200 wamekamatwa katika maandamano ya kupinga hatua ya rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma kufungwa miezi 15 jela. Serikali imesema matukio 208 ya uporaji na uharibifu yaliripotiwa jana, huku idadi ya wanajeshi waliopelekwa kudhibiti vurugu ikiongezeka mara 2 hadi 5,000. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Novisiwe Mapisa Nkagula amewasilisha ombi bungeni la kupelekwa wanajeshi 25,000 wa ziada. Hatua hiyo itahitaji kuidhinishwa na Rais Cyril Ramaphosa ambaye tayari alishaidhinisha kusambazwa wanajeshi ili kuwasaidia polisi kukabiliana na vurugu hizo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Shukran sana. Utabiri wa hali ya hewa unafuata. Habari za jioni. Minakaribisha tena muda huu mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi Obadi, mtangazaji wako wa hali ya hewa la leo. Hali ya mwesimu za kwenye nchetu ndakuwa la mvua kuonekana kunyesha sana pamoja na radi mwesimu za kwenye nchetu mbalimbali kwa sababu la mawingu kuwa mengi sana mwauli wa sehemu za kwenye nchetu. Ripoti tulikuwa nayo muda asubuhi saa 3 kutoka mwesimu za kwenye nchetu ilikuwa la mvua kunyesha sana pamoja na radi mwesimu za kwenye Kitugumu na vipimo kufika 67.7. Sehemu za kwenye viziwa vya Kabale mvua ilikuwa la 22.8. Sehemu za kwenye Gulu ilikuwa la 22.4. Ilikuwa la 16.3 mwa sehemu za kwenye Soroti. Lakini kufanga sehemu za kwenye Masaka mvua ilikuwa la 14.1. Mambo hii yote ndakuwa kwa sababu la mukanda mvua kutawanyika sana kuwa katikati mwa bara Afrika na maeneo mengi yote la kwenye nchetu, na mawingu kuongezekana sana mwauli wa sehemu za kwenye nchetu na kuendelea kuangalia mvua kunyesha sana mwa sehemu zote. Hebu tuangalie hali ya hewa la kesho asubuhi. Itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu sehemu za kwenye magharibi ile Masindi pamoja na kusini magharibi kwenye viziwa vya Kabale na maeneo lote la kwenye Mbalala, lakini maeneo mengine lote itaendelea kuwa mvua kunyesha pamoja na radi. Muda wa alasiri mvua itaendelea kunyesha sana pamoja na sehemu za kaskazini yote, mashariki, mjini Kampala na miote ya kwenye magharibi, lakini sehemu za kwenye Masindi pamoja na sehemu za kwenye Kasesili magharibi itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu. Joto itakuwaje? Itakuwa chini kuwa la 26 mwa sehemu nyingi za kwenye nchetu, ile kaskazini na mashariki, katikati mwa nchetu, kaskazini na magharibi kwenye Arua pamoja na sehemu za kwenye mjini Kampala na maeneo lote la kwenye kuzunguka ziwa la Victoria. Sehemu nyingine kama ile kwenye Kasese kwa 28 na kuwa la 23 ile kwenye kusini na magharibi kwenye viziwa vya Kabale. Hebu tuangalie sisi tutakutembea miji kadhaa duniani. Itakuwa la jua kuchomoza kali sana ile kwenye mjini Dubai na joto kupanda juu kufika 42. Sehemu za kwenye Hong Kong, New York pamoja na Johannesburg itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuwa 10 ile New York. Lakini sehemu za kwenye mjini Mombasa itakuwa la mvua kuonekana kunyesha na joto kuwa la 28. Asante sana, tuonane kesho.
This week on UBC. Globally now we have over 182 million COVID cases. And of these, 3% are just in Africa, and this is about 5.4 million cases in Africa. About 7 countries in the EU had already accepted that Covishield vaccine.